Hello, Hello, sir. is my voice audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is electricity problem. Okay, electricity गेल्यामुळं आपल्याला थांबलं इथं. Okay, okay. Yes, is this screen visible? This Yes, is sir. screen. Okay. So we were discussing about the article and its uses. Okay. I think we were at the 9th point. Okay, 9th point. Before abstract nouns or material nouns. Abstract noun च्या आधी किंवा material noun च्या आधी आपण काय वापरतो? Article the वापरतो. The wheat of Punjab is of the best quality. Here we have used article the before wheat. Okay, wheat is the material noun. Okay, and also it is followed by of. त्याच्यानंतर of हे सुद्धा येतं. Okay, that's why we are using article the before you wheat. Okay, then we are also using the article the before best. Why? Because this is the superlative adjective. The best is the superlative adjective. Okay, that's why we are using article the before wheat and also before superlative adjective best. Okay, हे समजलं example? Sir, Yes. आर्टिकल स्किप केलं तर काय प्रॉब्लेम नाही का मग? आर्टिकल स्किप केलं तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही. आपण सारखं रिपिटेशन जर होत असेल तर तिथं आपण स्किप करू शकतो. आपण यूज नाही केलं तरी पण असा काही फरक पडत नाही. ओके ओके सर. तर हा झाला 9वा पॉइंट झाला. आता आपण लेट्स सी द 10th वन. Before proper nouns such as mountain ranges, rivers, oceans, seas, gulfs, canals, deserts, few names of countries. So before the nouns of mountain ranges, example is Himalaya. Okay, the Himalaya, this is the mountain range. Okay, the Alps पर्वत, और द किलीमांजारो हा सुद्धा एक प्रकार काय आहे तर माउंटन आहे, पर्वत आहे आफ्रिका केनिया मध्ये. ओके, सो बिफोर द माउंटन रेंजेस लाइक हिमालया, Alps, Kilimanjaro, we have to use article the because they are of one of their kind. एकमेव आहेत ते. Okay, that's why. Also the rivers like the Ganga, Yamuna, Nile, Brahmaputra, okay, Krishna, Bhima river. Okay, so these are the rivers and its names. Godavari. So before the names of the rivers also we have to use article the. The Godavari, the Ganga, okay, the Nile, these are the uses. Then oceans, samudra, mahasagar. Okay, oceans, mahasagar. So Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, these are some of the examples of oceans. Seas, so seas म्हणजे समुद्र. So the names of seas, Arabian Sea or the Bay of Bengal. So before Arabian Sea we have to use the article, that is the Arabian Sea, the Bay of Bengal, बंगालचा उपसागर. Then gulfs means what? आखात किंवा वाळवंटी प्रदेश असतो अशा कंट्रीजना आपण काय म्हणतो? गल्फ कंट्रीज.
where you will find crude oil, more and more crude oil, sources of crude oil that we find in the Gulf countries like Saudi Arabia, Iran, Iraq. Okay, so these are some of the Gulf countries from whom we import the crude oil. Then canals, like the name is one of the name of canal, Suez Canal. Yes, Suez Canal is the Panama. well known. Panama Canal. Panama, yes, Panama Canal, Suez Canal. So these are the names of canals, and before that we have to use article the, that is the Suez Canal, the Panama Canal. Okay. Then deserts, Walwanti Pradesh. So name of deserts, the Thar Desert. There is desert which is in Rajasthan. Okay, so and its name is Thar. Okay, the Thar Desert. Sahara Desert, the Sahara Desert. Yes, so the Namibia deserts. Okay, so these are some of the names of deserts. Then few names of countries. So whatever the names of countries are there, we have to use article the before all the names of the countries. For example, the India, okay, the USA, the UK, the Spain or the China. So these are the names of the countries. Okay, and before the names of the countries, we have to use article the. Then 11th use is used to say which type of musical instrument someone plays. आता कुठल्याही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट जे असतं त्याच्या आधी आपण काय वापरायचं, द आर्टिकल वापरायचं. फॉर एक्झाम्पल, फियोना इज लर्निंग द फ्ल्यूट. फियोना काय करते तर बासरी वाजवायला शिकते. ओके, सो फ्ल्यूट, this is also musical instrument, and before that we have to use article the flute. He plays the violin, so the violin, here also we have used article the. Then 12th is before names of certain books. काही पुस्तक आहेत, for example the Ramayana, the Quran, the Bible, okay, the Bhagavad Gita. These are some of the holy books or spiritual books. आपण यांना काय म्हणतो तर पवित्र ग्रंथ म्हणतो. Okay, that's why, yes, religious books. So that's why before these books we have to use article the Ramayana, the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita. Okay, before names of newspapers, न्यूजपेपरच्या नावाच्या आधी सुद्धा आपण आर्टिकल द वापरतो. फॉर एक्झाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द संडे टाइम्स, द इकॉनॉमिक टाइम्स. येस, टेल अदर एक्झाम्पल्स. द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकॉनॉमिक एक्सप्रेस. So many of the newspapers are there and groups of newspapers are there. We identify them with article the. Okay, we have to use article the before the names of newspapers. Before famous buildings. So whatever the famous buildings are there in all over the world, we have to use article the. That is the Taj Mahal, the Red Fort, then the Burj Khalifa, yes, the Burj Khalifa. Then the Raigad is also the fort. Okay, building. The Golden Temple. The Golden Temple, yes. So these are some of the famous buildings. Or we the Eiffel Tower ही सुद्धा एक प्रकारचं काय आहे, construction आहे. Okay, so before our Eiffel Tower we have to use
article the Eiffel Tower. So this is also before the famous buildings. Then before the nationalities, so all of the nationalities, before all the nationalities, we have to use article the Indian, the English, the French, the American, okay, the Chinese, the Japanese, the Spanish. So these are some of the nationalities. Before these nationalities, we have to use article the. So is it understood when to use article the? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's move towards the omission of the articles. केव्हा आपण वापरायचे नाहीत. Omission. So let's see the first one. Articles are not used with uncountable abstract and material nouns when they are used in general sense. जेव्हा आपण एक जनरल सेन्स मध्ये जेव्हा आपण काउंटेबल नाउन्स किंवा नाही अनकाउंटेबल नाउन्स किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन्स किंवा मटेरियल नाउन्स आपण जनरल सेन्स मध्ये त्याबद्दल बोलत असू, एक सामान्यपणे आपण त्याच्याविषयी बोलत असू, तेव्हा आपण त्याचं काय करायचं, आर्टिकल द हे वापरायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल, राईस इज ग्रोन in some regions of Maharashtra. So here rice is what? It is material noun. Okay. So it is used in the general sense. हे काय वापरलेलं आहे इथं, तर एकदम असं आपण सामान्यपणे असं एक्झाम्पल दिलेलं आहे तिथं. राईस इज ग्रोन इन सम रिजन्स ऑफ महाराष्ट्र. भात महाराष्ट्रातल्या काही भागांमध्ये भात काय केला जातो, तर पीक घेतलं जातं. सो हियर वी डोंट हॅव टू यूज आर्टिकल द बिफोर राईस. द राईस इज ग्रोन इन सम रिजन्स ऑफ महाराष्ट्र. वी आर स्पीकिंग अबाउट जनरल सेन्स. पूर्ण महाराष्ट्राबद्दल बोलतोय आपण. ओके. महाराष्ट्रामध्ये आपण काय करतो, काही भागात भाताचं उत्पादन घेतो. ओके. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू omit article the before rice. Then second one is honesty is the best policy. Here honesty is the Abstract noun. abstract noun. Okay. And honesty is the abstract noun, and we have used it this noun in the general sense. Honesty is the best policy. म्हणजे प्रामाणिकपणा हा काय आहे, तर चांगला आहे किंवा सगळ्यांसाठी प्रामाणिकपणा हा काय आहे, तर चांगली क्वालिटी आहे किंवा पॉलिसी आहे ती. ओके. सो हे काय होतं, कुठल्या एका व्यक्तीला लागू होतं का हे? नो. हे प्रिन्सिपल आहे. येस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. दिस इज द प्रिन्सिपल. धिस प्रिन्सिपल अप्लाइज टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया or all the people of the world. Okay, in all over the world this principle is followed. Okay, that's why we are talking about general. आपण एका स्पेसिफिक व्यक्तीबद्दल बोलत नाही आहोत, पूर्ण जगाबद्दल बोलतोय किंवा सगळ्या ह्युमन बद्दल बोलतोय, ह्युमन बीइंग बद्दल बोलतोय. That's why honesty, here we haven't used article the before honesty. Then the third one is platinum is costlier than gold. Platinum. So here we are talking about platinum. Okay. In general sense, platinum is costlier than gold. So though platinum is material noun, okay, we are using it in general sense. ओके. प्लॅटिनम इज कॉस्टलियर दॅन गोल्ड. प्लॅटिनम काय आहे, तर गोल्ड पेक्षा, सोन्यापेक्षा काय आहे, महाग आहे. दिस इज द युनिव्हर्सल ट्रूथ. हे काय आहे, तर युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. प्लॅटिनम हे कमी सापडतं. ओके. जगामध्ये प्लॅटिनमचे साठे कमी आहेत, त्यामुळे प्लॅटिनम हे गोल्ड पेक्षा महागच असणार. ओके. दॅट्स वाय वी हॅवंट युज्ड हिअर आर्टिकल द बिफोर प्लॅटिनम. इज इट अंडरस्टूड? समजलं हे सर,
राज्यांच्या नावापूर्वी आपण वापरू शकतो का आर्टिकल? येस, वापरू शकतो. राज्यांचं नाव म्हणजे ते प्रॉपर नाव आहे ना. ओके, मग इथं द सम रिजन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र चालेल ना वापरलं तर? येस, आपण वापरूही शकतो, ऑमिट ही करू शकतो. आर्टिकल्सचं कसं आहे माहितीये का, आपण त्याचं असं स्पेसिफिक सांगता येत नाही त्याचं काही. एखाद्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो किंवा आपण ऑमिट करायचं म्हणलं तरी तर तसं करू शकतो. ओके, देर इज नो स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग आर्टिकल्स. ओके, एखादा असा आता आपल्याला काय म्हणतात त्याला, टेन्सेस साठी कसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर असतात, तसं आर्टिकल्स साठी मात्र तशा पद्धतीचे काही स्ट्रक्चर्स नाहीत. एखाद्या ठिकाणी आपण आर्टिकल वापरूही शकतो, एखाद्या ठिकाणी आपण ते जर जनरल सेन्स मध्ये वापरत असू, एखादं नाउन, तर आपण तिथं काय करू शकतो, तिथं आपण ते आर्टिकल ऑमिट सुद्धा करू शकतो. राईस इज ग्रोन इन सम रिजन्स ऑफ महाराष्ट्र. सो हिअर Maharashtra, we haven't used article the before Maharashtra. So that depends on us. Okay, हे आपण आपल्या ह्याच्यावर डिपेंड आहे, ते कुठं वापरायचं कुठं नाही. त्याचे असे काही स्पेसिफिक किंवा ठोस असे काही रूल्स नाहीत. ओके. येस सर. Okay. Then second one is with plural countable nouns used in general sense. तर प्लुरल काउंटेबल नाउन्स जेव्हा आपण जनरल सेन्स मध्ये वापरतो, एखादी जनरल गोष्टीविषयी त्याचं कम्पॅरिझन करतो, तेव्हा आपण काय वापरायचं, तिथं आर्टिकल वापरायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल, चिल्ड्रन आर इनोसंट. हिअर वी आर नॉट युजिंग आर्टिकल द बिफोर चिल्ड्रन बिकॉज वी आर स्पीकिंग इट इन जनरल सेन्स. चिल्ड्रन आर इनोसंट. लहान मुलं काय असतात तर इनोसंट असतात, निरागस असतात. दिस इज द युनिव्हर्सल ट्रूथ. ओके, हे कुठेही गेलं तुम्ही जगामध्ये कुठेही जा, तुम्हाला लहान मुलं काय सापडतील, निरागसच सापडतील. ओके, दॅट्स वाय वी आर नॉट युजिंग आर्टिकल द बिफोर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर इनोसंट. दिस इज द प्लुरल काउंटेबल नाउन. चिल्ड्रन हे काय आहे तर प्लुरल नाउन आहे. ओके. Then second one is books are our best friends. पुस्तकं आपली काय आहेत तर दोस्त आहेत, मित्र आहेत. So this is also the principle of the that we can use all over the world. Books are always our best friends. Okay, that's why we are not using article the. Third one is people are habituated to smartphones. Here smartphones हे काय आहे तर we are using this noun in general sense. People are habituated to smartphones. स्मार्टफोन म्हणजे आपले मोबाईल असतील, त्यांना काय झालेले आहेत, लोक हॅबिच्युअल झालेले आहेत, त्यांचे ते सवयीचं झालेलं आहे. मोबाईल हा सवयीचा झालेला आहे. विदाउट मोबाईल इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव्ह. आपल्याला आता एखादा दिवस आपल्याकडनं मोबाईल काढून घेतला तर आपण अस्वस्थ होऊन जातो. ओके, बिकॉज वी आर हॅबिच्युएटेड, आपल्याला सवय झालेली आहे स्मार्टफोनची. सो दिस इज द सेकंड वन when we are not using article the. Then third one is with noun phrases that contain other determinants. एखाद्या नाउन फ्रेज मध्ये जेव्हा डिटर्मिनरचा आपण यूज करतो, फॉर एक्झाम्पल ऍट. इन द फर्स्ट एक्झाम्पल लेट्स सी, माय हाऊस इज लोकेटेड ऍट शिवाजीनगर. सो हिअर वी हॅव युज्ड डिटर्मिनर ऍट ऍज द डिटर्मिनर. ओके, आपण ऍटचा वापर काय केलेला आहे तर डिटर्मिनर म्हणून केलेला आहे. दॅट्स वाय वी आर नॉट, एकच मिनिट, आपण इथं काय केलेलं आहे तर omission of articles. Yes,
with noun phrases that contain other determinants. So here my house, this is the house. Okay, my house. इथं house हे काय आहे तर noun आहे. Okay, my house. And my is what? It is also it is pronoun आहे my. This is the pronoun and this is the noun. House is the noun. So totally my house, these two words are together. These two words are called as the noun phrase. Okay, so and also this noun phrase, okay, and also this sentence is having the determiners like at. Okay, so that's why we are not using article the before my house. We cannot use article the before my house. The my house is located at शिवाजीनगर असं आपण वापरू शकतो का? नाही वापरू शकत. So here my house is the noun phrase, and before that noun phrase we are not using article the. Then second one is I recently read America's history. मी आत्ताच काही वेळापूर्वी काय वाचलं तर अमेरिकाची हिस्ट्री वाचली, इतिहास वाचला. So here America's history. Here history is the noun and America is also the noun. So collectively America's history is called as the noun phrase, and before this noun phrase we don't have to use article the. I looked at this cat with curiosity. This cat, here this is what? काय म्हणतात ह्याला? This ला आपण काय म्हणतो? This, that, these, those. Yes? Pronouns. Yes. So pronoun, this is the pronoun and cat is the noun. So totally this cat, this is called as the noun phrase, and that's why we are not using article the before noun phrase. हे झालं तिसऱ्या rules. Then fourth one is before languages. Languagesच्या आधी आपण articles वापरत नाही. For example, we speak English for effective global communication. आपण effective communication साठी काय वापरतो तर English वापरतो. So here we don't have to use article the before English. We speak English for effective global communication. We just directly we have to use English as it is. Okay. Then Marathi is spoken in some parts of Karnataka also. मराठी ही कर्नाटकच्या काही भागामध्ये सुद्धा काय बोलली जाते. So here also we haven't used article the before Marathi. We have to omit article the. Then fifth one is before proper nouns except those referred to earlier. आपण एखाद्या proper nouns चा आधी रेफरन्स दिला असेल तर त्या प्रॉपर नाउन्स च्या आधी सुद्धा आपण काय करायचं आर्टिकल द हे वापरू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल वी हॅड अ मीटिंग इन नागपूर. वी हॅड अ मीटिंग इन नागपूर. हियर वी डोंट हॅव टू यूज आर्टिकल द बिफोर नागपूर. सो सेकंड वन इज रमन लाइक्स टू वॉच मूवीज. रमनला मूवीज बघायला काय होतं तर आवडतं. Here also the Raman, we cannot say like this. The Raman likes to watch movies. असं आपण म्हणू शकत नाही. Asia is the largest continent. So here also we haven't used article the. The Asia is largest continent. असं आपण म्हणू शकत नाही. So these are some of the exceptions when to use articles and when not to use articles. The sixth one is before the names of relations. Relations च्या आधी सुद्धा आपण article वापरू शकत नाही. For example, father has returned from journey. वडील माघारी परत आलेले आहेत प्रवासानंतर. ओके, प्रवासानंतर वडील काय झालेले आहेत तर माघारी आलेले आहेत.
So here the father, this noun, we before this noun father we are not using article the हे article आपण रिलेशनच्या कुठल्याच रिलेशनच्या पुढे वापरायचं नाही. We went to home to see grandmother. आम्ही घरी गेलो आजीला बघायसाठी. So here also we haven't used article the before grandmother. We went to hometown to see grandmother. आम्ही आमच्या घरी गेलो, राहत्या घरी किंवा आम्ही जे सुट्टीला काय आजीच्या घरी गेलो होतो. ओके, आणि कशासाठी तर तिला बघायला. सो बिफोर रिलेशन्स वी हॅव टू ऑमिट द आर्टिकल. रिलेशन्सची जेव्हा आपण यूज करतो नात्यामध्ये तेव्हा वाक्यामध्ये तेव्हा सुद्धा आपण आर्टिकल वापरायचे नाही. इज इट अंडरस्टूड? हे समजलं का? When to use articles and when not to use articles? Yes. Yes. It's almost 2 o'clock. Okay, don't वाजलेत. Let me take the attendance, please. Yes. I will just mark your roll numbers. Okay, I will not take it by calling your roll numbers because it's almost 2 o'clock and you will have to go for the next lecture. That's why I will just mark your attendance in my notebook. जस्ट मीटिंग फक्त लीव करू नका. ओके, मी तुमचे रोल नंबर लिहून घेतोय. Okay, only 3 numbers are there who are absent for this lecture. Roll number 18, roll number 38, and roll number 41. These 3 are the absent roll numbers. Hello, sir. Yes, anybody Unit- present? No, sir. Unit test चा सिलेबस काय असणार आहे? युनिट टेस्टचा सिलेबस आपलं आर्टिकल्स हे एक असेल आपल्याला. ओके, आर्टिकल्स, त्यानंतर पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये आपण आता नेक्स्ट वीक मध्ये युनिट टेस्ट येते त्यामुळे आपण थोडस फास्ट घेणार आहे आणि जे लवकर संपवता येईल असाच पार्ट तुम्हाला युनिट टेस्ट मध्ये
असेल बरं का. तर आर्टिकल्स तर आपण आता संपवलेच. ओके, आर्टिकल्स आता संपलेलेच. अजून आपल्याला काय मी दुसऱ्या एका सरांशी सुद्धा बोललो त्याबद्दल. ओके, तर त्यांनी सांगितले की आर्टिकल्स एक आपण घ्यायचे, त्यानंतर कंजंक्शन, प्रिपोजिशन आणि फॉर्म ऑफ द वर्ब, म्हणजे व्हर्बचे फॉर्म्स असतात, प्रेझेंट, पास्ट अँड फ्युचर. ओके, so what will be the correct form that we will have to use at that particular filling the blank. एखादी गाळलेली जागा असेल त्यामध्ये कुठला व्हर्ब फॉर्म करेक्ट यूज करायचा आपण, त्याच्यावर एक प्रश्न असतील. तर बघू, मी तुम्हाला आता पुढचं लेक्चर आपलं जे असेल त्यात तर सांगेन, किंवा मग एखादं एक लेक्चर घेता आलं तर मी परत एकदा एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन तुम्हाला सांगेन त्याबद्दल. ओके, येस सर. तर फक्त लक्षात एवढंच ठेवा, आर्टिकल्स आणि पार्ट्स ऑफ स्पीच मधले प्रिपोजिशन, कंजंक्शन आणि व्हर्ब हे 4 तुम्ही स्वतः सुद्धा घरी वाचू शकता. जरी त्यातला एखादा पार्ट आपल्याला संपवता नाही आला तरी सुद्धा आपण हे करू शकतो. तुम्ही ते पहिल्यापासून तुम्हाला झालेलं आहे. ओके, ठीक आहे. शॅल वी स्टॉप हिअर? थांबायचं? येस सर. ओके.